Hello students, today we are going to study the internal structure of heart. See the diagram. This is the internal structure of heart. The largest blood vessel, that is the aorta. This is the aorta, which supplies the pure blood to the different parts of the body. Okay, means it supplies the blood, pure or oxygenated blood to the different parts of the body. Next, that is the pulmonary artery. Pulmonary artery, this is the left pulmonary artery and this one is right pulmonary artery. This is the right pulmonary artery, left and right pulmonary artery. When it comes out of the heart, it bifurcates, means it divides into two branches, left branch of pulmonary artery and right branch of pulmonary artery. Now see the pulmonary veins. Pulmonary veins are the four veins which opens into left auricle. 1, 2, 3 and 4. These are the four pulmonary veins. Now see the function of left pulmonary artery, or it is also called as pulmonary aorta. This pulmonary aorta carries the deoxygenated blood from right ventricle to lungs. Means it supplies the impure blood to the lungs for purification. Then pulmonary veins, which opens into left auricle, which opens into four pulmonary veins, opens into left auricle. It carries the pure blood from lungs to heart, left auricle. Okay, means it carries the pure blood. It brings the pure blood from the lungs, pulmonary veins. This is the left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. In between left auricle and left ventricle, there is an opening. That opening is called as AV aperture. AV aperture means that is the atrioventricular aperture. This is the opening. Okay, the opening between left auricle and left ventricle, there is opening. That opening is called as atrioventricular aperture or auriculoventricular aperture, and this aperture or opening is guarded by the bicuspid wall. This is the bicuspid wall. Our bicuspid wall is also called as mitral wall. It's called as mitral wall. Okay. Similarly, in between right auricle and right ventricle, there is an opening, is called as atrioventricular opening, AV opening. AV means atrioventricular opening, means the opening which is present between the auricle and ventricle. That opening, AV opening, here is AV opening that is guarded by bicuspid wall. Here is the AV openings which is present between right auricle and right ventricle. That opening is guarded by the tricuspid wall. This is the tricuspid wall. Means here is the tricuspid wall. This is the bicuspid wall. Okay. Next, at the base of aorta, this aorta arises from the left ventricle, and this wall means that is this is the wall is called as semilunar wall. This is also called as semilunar wall. Okay, both are the semilunar wall, and each semilunar wall is made up of three semilunar valves. Three valves. Okay, this is the semilunar wall of aorta, and this one is also semilunar wall of pulmonary artery. Okay, at the base of both aorta and pulmonary artery, that is guarded by the semilunar valves. Bicuspid wall, tricuspid wall, and these are the semilunar wall. One valve of aorta and second valve of pulmonary artery. Now, in between two auricles, there is a septum. Septum means that is the partition, muscular partition. In between left auricle and left ventricle, there is a partition, muscular partition. That muscular partition is called as interauricular septum. This septum is called as interauricular septum. This is the partition wall. Okay.
interauricular septum. Similarly, in between left ventricle and right ventricle there is a partition wall, muscular wall is called as interventricular septum. This is the interventricular septum and this is the interauricular septum. And due to the interauricular septum and interventricular septum, the heart divides into two sides. That is the left side, this is the left side and this one is the right side. Left side means for the pure blood, म्हणजे याच्यामध्ये ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये प्युअर ब्लड असते. राईट हार्टमध्ये म्हणजेच राईट साईडमध्ये या ठिकाणी इम्प्युअर ब्लड असते, राईट ऑरिकल आणि राईट व्हेंट्रिकलमध्ये इम्प्युअर ब्लड. नाव सी हियर इज द ॲट द टॉप ऑफ द राईट ऑरिकल द सुपेरियर व्हेना कॅवा ओपन्स. ॲट द टॉप ऑफ द राईट ऑरिकल, राईट ऑरिकलच्या टॉपला एक मोठी व्हेन ओपन होते, तिला म्हणायचं सुपेरियर व्हेना कॅवा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्री कॅवल. सुपेरियर व्हेना कॅवा और प्री कॅवल. ओके. अँड दिस प्री कॅवल और सुपेरियर व्हेना कॅवा ब्रिंग्स impure or deoxygenated blood from upper part of the body, upper half part of the body. Then inferior vena cava, it is also called as post caval. This is the post caval. This is the post caval. This one is precaval. Superior vena cava means precaval. Inferior vena cava means post caval. This post caval opens at the lower side of right auricle. Okay. And the opening, this opening when opens in a right auricle, there is a valve. That opening is guarded by a valve. That valve is called as eustachian valve. कोणतं valve म्हणायचं? eustachian valve. eustachian valve. Okay. Means it is the valve of inferior vena cava. Valve of inferior vena cava. Next, now in right auricle, three structure opens. The first one is superior vena cava, second one is inferior vena cava. Okay, and third structure is coronary sinus. Coronary sinus, it opens in the right auricle, and the opening of that coronary sinus is guarded by the Thebesian valve. Eustachian valve, it is the valve of superior vena cava. Here is the valve. Very sorry. Eustachian valve is the valve of inferior vena cava. Okay. And Thebesian valve, it is the valve of opening of that is coronary sinus. Coronary sinus opens into right auricle, which brings the impure blood from the heart wall. Okay. Means now see the ventricles. The ventricles are lower chambers. And see the left ventricle, space of this left ventricle and space of the right ventricle. We can see the cords, this cord like structure, that is chordae tendineae. These are the cords, or it is also called as chordae tendineae. One end of the chordae tendineae is attached to the bicuspid or tricuspid wall, and another end is connected to the papillary muscles or conical muscles, which is attached to the which is based on the inner wall of ventricles. These are the chordae tendineae. Okay. Now see this is the internal structure. Now see the first structure, that is atria. Atria means that is the auricles, and these auricles means left auricle and right auricle. Atria means auricles. These are thin walled. Wall of the auricles are thin. These are the blood receiving chambers. Of the heart. ओके. ब्लड रिसिव्हिंग चेंबर्स मीन्स आता बघा लेफ्ट ऑरिकल कुठून रिसिव्ह करते? लंग्स कडून येतं ब्लड. कोणतं ब्लड? प्युअर ब्लड.
राईट ऑरिकल कुठून रिसीव्ह करते? बॉडीकडून. कोण आणते बॉडीकडून इम्प्युअर ब्लड? सुपेरियर व्हेना कॅवा आणि इन्फेरियर व्हेना कॅवा आणि हार्ट वॉल जे करोनरी सायनस या ठिकाणी ओपन होत आहे. कुठं? राईट ऑरिकलमध्ये. राईट ऑरिकलमध्ये कोण आणतं इम्प्युअर ब्लड? सुपेरियर व्हेना कॅवा, इन्फेरियर व्हेना कॅवा अँड करोनरी सायनस. This inferior vena cava is guarded by the Eustachian wall and Thebesian wall is guarded to the we can say coronary sinus, guard to the coronary sinus. Okay, now auricles are separated by the interauricular septum, means it is the partition between left auricle and right auricle. Interauricular septum. And this interauricular septum, these auricles are separated by interauricular septum, that is the muscular partition between the auricles, and this interauricular septum has oval depression. Now see what is oval depression. During the development of heart, during the embryonic development, this interauricular septum, in interauricular septum there remains a opening. There remains opening and that opening is filled later on. म्हणजेच काय की जेव्हा एम्ब्रियॉनिक स्टेजमध्ये डेव्हलपमेंट होतं तेव्हा काय असतं? इंटरऑरिक्युलर सेप्टम ॲट द राईट टॉप ऑफ द इंटरऑरिक्युलर सेप्टम देर इज अन ओपनिंग अँड दॅट ओपनिंग इज फिल्ड बाय दी म्हणजेच काय ते ओपनिंग भरल्या जातं आणि त्याचं एक डिप्रेशन राहतं. त्या डिप्रेशनला म्हणायचं ओव्हल डिप्रेशन. दॅट डिप्रेशन इज कॉल्ड ॲज ओव्हल डिप्रेशन or fossa ovalis. It is also called as fossa ovalis. Okay, means this depression embryonic condition मध्ये opening embryonic condition मध्ये म्हणजे जेव्हा फिटसची डेव्हलपमेंट होते, फिटसची डेव्हलप किंवा एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट होते, जेव्हा युट्रसमध्ये जेव्हा हार्टची डेव्हलपमेंट होते तेव्हा याच्यामध्ये इंटरऑरिक्युलर सेप्टममध्ये एक ओपनिंग असते आणि ते ओपनिंग मग नंतर भरल्या जाते आणि त्याचं एक डिप्रेशन राहतं. त्या डिप्रेशनला म्हणायचं फोसा ओव्हॅलिस. मीन्स विच इज द रिमेनंट ऑफ फोसा ओव्हॅलिस विच इज द रिमेनंट ऑफ एम्ब्रियॉनिक ॲपर्चर नोन ॲज फोरामेन ओव्हॅलिस. फोसा ओव्हॅलिस म्हणायचं किंवा फोरामेन ओव्हॅलिस म्हणायचं. इंटरऑरिक्युलर सेप्टममध्ये असतं. ठीक आहे. नाव सी द सुपेरियर व्हेना कॅवा, इन्फेरियर व्हेना कॅवा अँड करोनरी सायनस ओपन्स इन टू राईट ॲट्रियम. आता सुपेरियर व्हेना कॅवा, इन्फेरियर व्हेना कॅवा आणि करोनरी सायनस कोणतं ब्लड आणते? इम्प्युअर ब्लड और डीऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते. सुपेरियर व्हेना कॅवा आणि इन्फेरियर व्हेना कॅवा बॉडीकडून डीऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते आणि करोनरी सायनसमध्ये कुठून येतं? करोनरी सायनसमध्ये कुठून येतं ब्लड? हार्ट वॉलकडून. करोनरी वेन्स करोनरी सायनसमध्ये ओपन होतं आणि करोनरी सायनस मग राईट ऑरिकलमध्ये ओपन होतं. ओके, राईट ॲट्रियममध्ये ओपन होतं. ओपनिंग ऑफ इन्फेरियर व्हेना कॅवा इज गार्डेड बाय इस्टेशियन वॉल. ठीक आहे. म्हणजेच इन्फेरियर व्हेना कॅवाचं या ठिकाणी जे ओपनिंग आहे, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द इस्टेशियन वॉल. या ठिकाणी वॉल्व असतो. ठीक आहे. हां, अँड वाईल थिबेसियन वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ करोनरी सायनस. आता करोनरी सायनस हे झालं, हे या ठिकाणी वॉल्व जे आहे इस्टेशियन वॉल्व असते आणि इथे असते थिबेसियन वॉल्व विच इज द वॉल्व ऑफ करोनरी सायनस. म्हणजेच या ठिकाणी सुपेरियर व्हेना कॅवा ओपन झाली, इकडे इन्फेरियर व्हेना कॅवा आणि इकडे करोनरी सायनस. तर करोनरी सायनस inferior vena cava is guarded by the eustachian wall and inferior vena cava is guarded by the eustachian wall and coronary sinus is guarded by the Thebesian wall. I mean this is the eustachian wall and this is the Thebesian wall. Okay. Next, 4 pulmonary veins opens into left auricle. These openings are without valve. ठीक आहे. हे चारही ओपनिंग जे आहेत 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4 हे जे ओपनिंग्स आहे हे ओपनिंग्स विदाउट व्हॉल्व असते. या ठिकाणी या ओपनिंगद्वारे कोणतं ब्लड आणलं जातं? प्युअर ब्लड आणलं जातं. कुठं? लेफ्ट ऑरिकलमध्ये. 4 पल्मोनरी वेन्स प्युअर ब्लड आणतात. 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन्स इन टू लेफ्ट ऑरिकल. दीज ओपनिंग्स आर विदाउट व्हॉल्व्स. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं व्हॉल्व नसतं. ओके. देन बोथ ऑरिकल्स ओपन्स इन टू रिस्पेक्टिव्ह व्हेंट्रिकल्स बाय व्हेंट्रिक्युलर ॲपर्चर. याच्यामध्ये जे ओपनिंग आहे, ठीक आहे, लेफ्ट ऑरिकल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये जे ओपनिंग आहे दॅट ओपनिंग इज कॉल्ड ॲज
AV opening, atrioventricular opening or atrioventricular aperture. Aperture म्हणजे opening, which are guarded by the bicuspid valve, which are guarded by cuspid valves. ओके. आता याच्यामध्ये लेफ्ट साईडला बायकस्पीड व्हॉल्व आहे. इथं लेफ्ट ऑरिकल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलच्या मध्ये जे ओपनिंग आहे दॅट ओपनिंग इज गार्डेड बाय बायकस्पीड व्हॉल्व, आणि राईट ऑरिकल आणि राईट व्हेंट्रिकलच्या मध्ये ट्रायकस्पीड व्हॉल्व आहे. ठीक आहे. AV atrioventricular aperture है and that aperture is guarded by the tricuspid valve. Okay. Tricuspid valve is present in the right AV aperture. Bicuspid valve and tricuspid valve. Okay. This bicuspid and tricuspid valve, what is the function of these valves? These valves provides the unidirection to the blood. Means it provides the unidirection flow of blood. म्हणजेच एकदा ऑरिकल मधलं ब्लड व्हेंट्रिकल मध्ये आला तर हे रिव्हर्स होणार नाही ऑरिकल मध्ये. म्हणजे ब्लड इथून इथं आला की ते कुठून जाईल मग या सेमिल्युनार वॉल्व थ्रू आवर्टा थ्रू बाहेर जाईल. आणि इकडचं ब्लड जे आहे हे इकडून ब्लड एकदा आलं, ठीक आहे, तर ते ब्लड या सेमिल्युनार वॉल थ्रू कुठं जाईल, लंग्सकडे जाईल. पल्मोनरी आवर्टा थ्रू किंवा पल्मोनरी आर्टरी थ्रू ते ब्लड जे आहे ते कोणाकडे जाईल, लंग्सकडे जाईल. ठीक आहे. म्हणजेच काय की व्हॉल्व काय करते, ब्लडच्या फ्लोला युनी डायरेक्शन, एकाच डायरेक्शनमध्ये ब्लड काय करतं, फ्लो करतं. ठीक आहे. मीन्स व्हॉल्व्स प्रोव्हाइड्स bicuspid valve, tricuspid valve or semilunar valves, कोणत्याही प्रकारचा valve असो, valves helps in maintaining the unidirectional flow of blood. And second function is that it prevents the back flow of blood. म्हणजे एकदा ब्लड समोर गेलं की ते रिव्हर्स होणार नाही. बॅक फ्लो जो आहे ब्लडचा प्रिव्हेंट करते कोण, व्हॉल्व. म्हणजे लेफ्ट ऑरिकलमधलं ब्लड लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये गेलं तर लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधून लेफ्ट ऑरिकलमध्ये जाणार नाही, किंवा राईट ऑरिकलमधलं ब्लड राईट ऑरिकलमधलं ब्लड राईट व्हेंट्रिकलमध्ये गेलं तर राईट व्हेंट्रिकलमधून ते राईट ऑरिकलमध्ये जाणार नाही, किंवा व्हेंट्रिकलमधलं ब्लड पुन्हा आवर्टामधून पल्मोनरी आर्टरी थ्रू राईट ऑरिकलमध्ये येणार नाही, किंवा आवर्टा थ्रू. म्हणजेच बॅकफ्लो प्रिव्हेंट करते व्हॉल्व्स. ठीक आहे. दोन फंक्शन आहे व्हॉल्वचे. एक, it provides unidirectional flow of blood, and second one is they also prevents back flow of blood. ठीक आहे. हां, आता बघा व्हेंट्रिकल्स बघा. व्हेंट्रिकल्स आर द इन्फेरियर म्हणजे खालच्या बाजूला, दीज आर द सुपिरियर अँड दीज आर द इन्फेरियर, दीज आर द अप्पर चेंबर्स अँड दीज आर द लोअर चेंबर्स. नाव सी द व्हेंट्रिकल्स आर द इन्फेरियर म्हणजे खालचे. हां, इन्फेरियर थिक वॉल्ड पंपिंग चेंबर्स. ठीक आहे. पंपिंग चेंबर्स ह्याच्यासाठी म्हणायचं कारण हे काय करते, पंप करतं ब्लडला. ब्लड म्हणजे व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट झाले की व्हेंट्रिकल, दोन्ही व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाले की काय होईल, ब्लड काय होईल, आवर्टा थ्रू बॉडीकडे प्रोव्हाइड केलं जाईल आणि पल्मोनरी आर्टरी थ्रू ते ब्लड कुठं लंग्सकडे पाठवलं जाईल. ठीक आहे. तर पंपिंग ॲक्टिव्हिटी. आणि जेव्हा व्हेंट्रिकल्स रिलॅक्स होईल तेव्हा लेफ्ट ऑरिकलमधलं ब्लड लेफ्ट ऑरिकलमधलं ब्लड लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये आणलं जाईल आणि राईट ऑरिकलमधलं ब्लड राईट व्हेंट्रिकलमध्ये आणलं जाईल. म्हणजेच काय ते त्यांची काय पंपिंग ॲक्टिव्हिटी शो करते. लेफ्ट अँड राईट व्हेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय द इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम. मी आधीच सांगितलं आहे की यांच्यामध्ये एक पार्टिशन वॉल असतं आहे, त्याच्यामुळे हार्टची लेफ्ट आणि राईट साईड काय होतं, क्लिअर होतं. ठीक आहे. लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज मोर थिकर. लेफ्ट व्हेंट्रिकल म्हणजे हा जास्त जाड असतो कोणापेक्षा, राईट व्हेंट्रिकलपेक्षा. लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज मोर थिकर 3 times दॅन द राईट व्हेंट्रिकल. ओके. इनर व्हेंट्रिकल शोज द मस्क्युलर रिजेस. मस्क्युलर रिजेस ज्याला म्हणायचो, तर हे मस्क्युलर रिजेस जे आहे, मस्क्युलर रिजेस म्हणजेच काय, हे दीज आर दी मस्क्युलर रिजेस. ओके. कॉल्ड ॲज कॉलुमनी कॉर्नी और ट्रॅबॅक्युली कॉर्नी. याला काय म्हणायचं, कॉलुमनी कॉर्नी और ट्रॅबॅक्युली कॉर्नी. इनर व्हेंट्रिकल शोज मस्क्युलर रिजेस इज कॉल्ड ॲज कॉलुमनी कॉर्नी और ट्रॅबॅक्युलर कॉर्नी. ओके. लुमेन ऑफ द व्हेंट्रिकल म्हणजेच काय, ही स्पेस व्हेंट्रिकलचा आतला भाग जो आहे. लुमेन ऑफ द व्हेंट्रिकल इज लाइंड बाय द इनएलास्टिक फायबर्स. त्यांच्यामध्ये फायबर्स आहे ज्याला कॉर्डी टेंडिन म्हणायचं, आणि ते अटॅच आहे कोणाला, बायकस्पीड आणि ट्रायकस्पीड वॉलला. इकडे बायकस्पीड वॉलला अटॅच आहे आणि इकडे पॅपिलरी मसल्सला अटॅच आहे. ठीक आहे. आणि इकडे ट्रायकस्पीड वॉलला अटॅच आहे आणि इकडे पॅपिलरी मसल्सला अटॅच आहे. ओके. लुमेन ऑफ द व्हेंट्रिकल shows the inelastic fibers
is called as chorditendini, and they attaches bicuspid and tricuspid wall to the ventricular wall. Okay. Right ventricle opens into pulmonary aorta and left ventricle opens into left aorta. Pulmonary, now see, the right ventricle opens into pulmonary aorta and left ventricle to the aorta. The opening of these guarded by 3 semilunar valves. Okay, 3 म्हणजेच काय, aorta आणि pulmonary artery, ठीक आहे, यांची जी ओपनिंग्स आहे, या ठिकाणी ओपनिंग्स आहे. aortaचं ओपनिंग कुठं, लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये आहे, आणि पल्मोनरी आर्टरीचं ओपनिंग कुठं आहे, राईट व्हेंट्रिकलमध्ये. दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय 3 सेमिल्युनार वॉल्व्स. ओके, अँड दीज सेमिल्युनार वॉल्व्स प्रिव्हेंट्स द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड इन टू द व्हेंट्रिकल्स. म्हणजेच काय, एकदा ब्लड या वॉलमधून, हे सेमिल्युनार वॉल्व जे आहे, हे सेमिल्युनार वॉल्व जे आहे, ठीक आहे, हा आवर्टाचा आवर्टिक वॉल म्हणायचं किंवा सेमिल्युनार वॉल, आणि हा पल्मोनरी आर्टरीचा सेमिल्युनार वॉल. एकदा ब्लड या सेमिल्युनार वॉल थ्रू आवर्टामध्ये गेलं किंवा एकदा ब्लड या पल्मोनरी आर्टरी थ्रू या सेमिल्युनार वॉल थ्रू पल्मोनरी आर्टरीमध्ये गेलं तर ते रिव्हर्स येणार नाही. इट विल नॉट बी रिव्हर्स. हे असं रिव्हर्स होणार नाही. ठीक आहे, म्हणजेच काय, हे वॉल्व जे आहे हे काय करते, बॅकफ्लो जे आहे ते प्रिव्हेंट करते. बॅकफ्लो मीन्स दे प्रिव्हेंट्स द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड इन टू द व्हेंट्रिकल्स. म्हणजे एकदा ब्लड पंप केला गेलं तर ते ब्लड रिव्हर्स होणार नाही. म्हणजे व्हॉल्वचं काम काय, 2 काम आहे व्हॉल्वचं. एक तर म्हणजेच काय, व्हॉल्व प्रोव्हाइड्स द युनिडायरेक्शन टू द ब्लड, अँड सेकंड वन इज दे प्रिव्हेंट्स द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. Okay, this is regarding the internal structure of heart. Okay, thank you. Next time we will see the working of heart.